আসসালামু আলাইকুম নারিশ কুকিং চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদেরকে বানিয়ে দেখাবো চিকেন চিজ বল। সো লেটস স্টার্ট। সো ফার্স্ট আমি এখানে একটা ব্লেন্ডার নিয়ে এটার মধ্যে 1 কাপ চিকেন আর 2-3টা রসুন দিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। এখন এটা একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি। এখন এটার মধ্যে কিউমিন পাউডার হাফ টেবিল স্পুন, চিলি পাউডার হাফ টেবিল স্পুন, চাট মশলা হাফ টেবিল স্পুন, সয়া সস 1 টেবিল স্পুন, স্বাদ মতন লবণ দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে ভালো করে মিক্সড করে নিচ্ছি। এখন আমি একটা ডিম নিয়ে এটা ভেঙে এটার এগ হোয়াইট আর এগ ইয়োক আলাদা করে নিচ্ছি। আমি এখানে এগ হোয়াইটটা ইউজ করব আর এগ ইয়োকটা চিকেনের ফিলিংসে দিয়ে নিব। দিয়ে ভালো করে আবার মিক্স করে নিচ্ছি। এখন হাতে একটু অয়েল মেখে একটু চিকেন নিয়ে নিচ্ছি, দিয়ে এটার মধ্যে একটা চিজের কিউব ঢুকিয়ে দিয়ে একটা বল দিয়ে শেপ দিয়ে দিচ্ছি। এভাবে সবগুলো বানিয়ে নিব। এখন একটা চিজ বল নিয়ে এটাকে এগ হোয়াইটে দিয়ে ব্রেড ক্রাম্পে দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে ভালো করে কোট করে নিব। এভাবে সবগুলো বানিয়ে নিচ্ছি। এখন একটা ফ্রাইং প্যানে পরিমাণ মতন তেল দিয়ে এগুলো ফ্রাই করে নিচ্ছি। ফ্রাই করা হয়ে গেলে এগুলোকে কিচেন টাওয়ালে নিয়ে নিচ্ছি। চিকেন চিজ বল রেডি হয়ে গিয়েছে। আপনাদেরকে এখন একটা কেটে দেখিয়েছি। আজ এ পর্যন্তই, দেখা হবে আমার নেক্সট রেসিপিতে। টিল দেন টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ।